lethu babona amandla wonke baba nasekuseni uNkulunkulu ophilako siyabonga egameni nasegazini lika Jesu Kristu baba ophilako inkosi siyabonga elangeni lokuqala uNkulunkulu oyingcwele hamba nathi inkosi ngena nathi uNkulunkulu oyingcwele kule nkonzo egameni lika Jesu Kristu ophilako oyinkosi yethu Jesu ophilako egameni nasegazini lika Jesu baba sibonga izwi lakho namhlanje akalidala okusha egameni nasegazini lika Kristu Jesu siyabonga nasekuseni uyinkosi siyabonga siphepheneza uNkulunkulu wethu ongalali uNkulunkulu ongaguquki uNkulunkulu ohlala uNkulunkulu emaphakathini awukhona namhlanje iba khona uNkulunkulu wethu namandla wonke egameni lika Jesu Kristu in Jesus mighty name amen and amen. Sihlale phasi ekhoneni benkosi inkosi yomsengibusise haleluya 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 malibonga igama lenkosi haleluya siyabingelela lonke ibandla egameni lika Kristu Jesu inkosi yethu haleluya sibingelela wonke okhona wonke osibhekile wonke osizwayo nosilalele nosibukile ekhaya egameni elihle lika Kristu Jesu amen siyambonga kakhulu uNkulunkulu siphakamisa nje ubukhulu bakhe siphakamisa nje amandla akhe usigcinile usithwele useyinkosi usabusa asimbonanga omunye njengaye asimbonanga omunye ofana naye maye sibonga ukunakekelwe kungaka athi umhlabelele esandleni somusa siyaqinwa noma bangathini sibonga ukugcinwa esandleni somusa sibonga ukufihlwa emanxebeni siyamaphakamisa kakhulu uNkulunkulu ekseni inkosi yomsa inbusise sigcwele ukumbonga sigcwele ukumbabaza siyagijima siyezwini lenkosi siyocela nje sifunde 1 Samuel chapter 22 verse 1 up to verse 5 sifunde futhi bazalwane uNkulunkulu anenze kahle egameni lika Kristu Jesu ngathi nje sawufunda kodwa ngicela nje sihlanganise konke I'll be very short kodwa sokuhlanganisa konke ukufunda khona sawufunda sizohlanganisa konke ngicela nje siqalele ngencwadi yakamshumayeli Ecclesiastes chapter 10 verse 4 indaba yami lapha isihloko sami silapho Ecclesiastes chapter 10 verse 4 kodwa ke sinawo futhi some scripture references according to 1 Samuel chapter 22 uqala ukufunda ku verse 1 up to verse 5 funda futhi 1 Chronicles chapter 11 verse 4 until verse 9 uNkulunkulu anibusise uma kukuhle emehlweni wenkosi funda nje 1 Kings chapter 19 verse 4 and verse 9 2 Samuel 21 verse 10 ngizoba very short ngiyokuhlanganisa konke uNkulunkulu anenze kahle amanye amavesi ngizowahlephula nje kunendaba eyithintayo inhliziyo yami namhlanje kuseni sifundele nje lapha ku Ecclesiastes chapter 10 verse 4 sifunde uNkulunkulu anibusise uNkulunkulu asenze kahle amen 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 amen. Uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu cela nje umphindeleyo verse 4 only verse 4 uma umoya wombusi ukuvukela ungashiyi indawo yakho ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu sikhulekele egameni lika Jesu
Baba izwi lakho leli Nkosi yami. Thank you Jesus. Lingamandla ethu, lingukuphila kwethu. Siyabonga Nkosi. Lona lodwa Nkosi yami likhaliphila udlula izinkembe ezikhaliphile enhlangothi. Siyabonga Jehova. Liyasika Jehova wethu lehlukanisa umoya nomphefumulo, amalunga nomkantla. Li-expose the thoughts and the ideas of our heart. Ake ukhulume ngalo-ke Nkosi yami namanje ekuseni egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Hallelujah. Kuloyo iphethe ngelinye ihumusho angazi kuye izawuthini kodwa ke ngiyiphethe ngelami ihumusho ithi, if the temper of the ruler rises against you, do not leave your post, because composure and calmness prevent great offenses. Inkosi yomsayini ngosise. Hallelujah. Malibongwe igama lenkosi. Hallelujah. Indaba yami nje ilapho. uNkulunkulu anenze kahle, uNkulunkulu anibusise. Uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho, ngokuba ukubekezela kuvimba izono ezinkulu. Ngiphatha masinyana ngithatha iBhayibheli lesindebele ngiyalihlola ngizwa lona likhuluma kanje lithi lokha umbusi nakabhokelako, oh my God, abhokela ngobukhali ungasuki endaweni yakho ngobana ukuzotha kugegeda imphoso eziningi. Ayi awuzwana abazalwane, lokha umoya wombusi nakabhokelako alikwazi ukubhoka. Ngamanye amagama lento iyaphikelela iyabhokela, nangabe ukhulumela futhi lokhu uyahlokoloza ukhulumela futhi ukusele emuva. Lokha umbusi nakabhokelako. Hallelujah. Amen. 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 Abhokela ngobukhali ungasuki endaweni yakho, ungasuki kudwebele underline that. Do not leave your post. Ungasuki endaweni yakho ngombana ukuzotha lesizulu lizothi ukubekezela kodwa ngiyayithanda ngesindebele ukuzotha. Just to become calm. Yes. Calmness can lay great errors to rest. Hallelujah. Amen. Kan kunibona ekuseni. Jesus. Nkosi yomsayini busise. Nkosi yomsayini nenze kahle. Hallelujah. Hallelujah. Funda nami masinyana 1 Samuel chapter 22. Yohlanganisa konke lokho. 1 Samuel chapter 22. Funde nje uqale ku verse 1 ufike ku verse 5. Inkosi yomsayini busise. Amen. Bahlala iminyaka emithathu kungekho ukulwa phakathi kwabo kweAramu noIsrael. Kwathi ngomnyaka wesithathu uJehoshafati inkosi yakwaJuda wehlela enkosini yakwaIsrael. Enkosi. Inkosi yakwaIsrael yathi ezinqobeni zayo, niyazi ukuthi iRamoti Giliyadi lingelethu na? Kepha siyathula asilikhiphe esandleni senkosi yaseAram. Yathi kuJehoshafati, uyakuhamba nami ukulwa neRamoti Giliyadi na? Jehoshafati wathi enkosini yakwaIsrael, mama. Hallelujah. Qhubeka ufike ku5. Ngifunda amakhosi kaMama. Akusiyo. Yeah, that's why ngiyabona 1 Samuel chapter 22. 1 Samuel. Amen. uDavide wayesesuka khona. Ngicela umama kuwa asondele ahlale ngale. Hallelujah. Amen. Ngendlela yakhona balekelelana. uDavide wayesesuka khona wabaleka waya emhumeni waseAdulam. Yebo. Lapho abafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa behlela khona kuye. Yebo.
kwabuthana kuye bonke abanosizi nabo bonke abanesikweletu nabo bonke abanenhliziyo enomunyu waba yinduna phezukwabo kwakhona naye kungathi abantu abangamakhulu 4 Davide wasuka khona waya eMispa lakaMowabi wathi enkosini yakwaMowabi akebeze ubaba yeke lapho gijima uye ku 1 Chronicles chapter 11 dala singasadlizwa kesidleni zekuseni 1 Chronicles chapter 11 verse 4 up to verse 9 kukhona ngikulandile khona uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami ngifisa nje sihlole uDavide naye wonke uIsrayeli baye eJerusalema eliJebusi yebo amaJebusi ayakhe kulelozwe ayiselapho abakhileyo eJebusi bathi kuDavide awuyi kungena lapha yebo uDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide uDavide wathi lowo oqitha amaJebusi kuqala uyakuba yinhloko nenduna kwenyuka kuqala uJowabe indodana kaSeruyi waba yinhloko uDavide wahlala enqabeni ngalokho bayibiza ngokuthi umuzi kaDavide uDavide wahlala kuphi enqabeni base bayibiza bathini leyo nqaba umuzi kaDavide gijima uyofunda nami ku 2 Samuel chapter 21 verse 10 2 Samuel chapter 21 verse 10 2 Samuel chapter 21 verse 10 verse 10 Kuwe Jesu inqaba siletha konke Jesu inqaba egameni lika Jesu angakafunda umama nasihloko sami somlayezo cela nje sihambe ngaleyo ndlela egameni lika Jesu ngizoba mfishane kakhulu bazalwane ungakhathazeki ngamavesi amaningi engiwakhulumile but ngifisa ukuba very short egameni lika Jesu isihloko sami somlayezo namhlanje sithi uma umoya wombusi ukuvukela ungayishiyi indawo yakho haleluya haleluya uma umoya wombusi akuvukela ungayishiyi indawo yakho kahle kahle I just want to simply say do not leave your post hallelujah ungasuki endaweni yakho ungasuki mntaka baba ungasuki mama ungasuki baba ungasuki mntomusha ungasuki intercessor ungasuki ngisho ngikhuluma nedikoni lebandla ngikhuluma with an elder of the church ngithi do not leave your post hallelujah uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho mazwe sasikhuthazwa ngawo la sisakhula uyazi mangale ngithi abantu abadala bashaye inkinga zabo futhi lamazwi ngathathanda abantu abashadile kodwa sekusile namhlanje ukuthi angwamemezele ekseni uJehova uthangise ngikhuthaze lonke ibandla angikhuthaze wonke ongizwayo angikhuthaze wonke ongilalele oh yes my Jesus wonke ongizwayo
lalela ngimkhuthaza mighty Jesus. My God, silekeleleni bazalwane, silekeleleni simoya kunento ekhahlelayo, kunomuntu okhahlelayo ngaphakathi, kunento ekhahlelayo bazalwane. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sike no moya nafanele ngizithandazele nazo ziphezulu. Hallelujah. Hallelujah. Uma umoya wombuso ukuvukela ungashiyi indawo yakho. Ungashiyi indawo yakho. Uyabona sikhuluma kule insuku umoya wombuso uyavuka. Umoya wombuso uyavuka. My God. Moya wombuso uyavuka. Hallelujah. Hallelujah. Likhona ibandla ekuseni. Bakhona abazalwane ekuseni. Likhona ibandla ekuseni na. Uma umoya wombuso ukuvukela ungashiyi indawo yakho. Lokha umbusi nakabhokelakho. Oh my God, ngobukhali ungasuki endaweni yakho, ungasuki. Don't leave your post. Ungasuki, don't leave your position. Ungasuki bazalwane, nasi isihloko sami somlayezo namhlanje. Ngizothi ekseni ungasuki. Akunandaba umsebenzi uphelile ungasuki. Akunandaba abantwana badlinya uphe ungasuki. Akunandaba ubaba uphelele umsebenzi ungasuki. Akunandaba umshado uyazamazama ungasuki. Akunandaba uretrenchiwe emsebenzini ungasuki. Akunandaba abantu yafa ungasuki. Yiba nendawo yakho, yiba nomhume. Ngicela ukubona ekseni. My God. Yiphi indawo yakho? Kubisa abantwana bakaNkulunkulu, kubisa mama, kubisa amaKristu anendawo yawo. Ngicela ukubona. Masuke endawo yawo. Uthi uNkulunkulu ekseni tshela ibandla, just remind the church. Awunazinto eziningi, but remind the church ukuthi bazalwane, we've got our post. Ungakhohlwa ipost iphumile kule insuku eziphelile. Brother Sipho washumayela. Hallelujah. Yaphuma ipost abantu bagqwalisa. Malibonga igama lenkosi. Kunabantu abadivabhayo, kunabantu abafuna ukuyela emuva. Kodwa namhlanje uthi Jehova mmemezele ukuthi abazalwane sithengiwe ngenani eliphakeme, sikhethiwe. Thina singabakhetha bakaJehova. Asisibo bokuhlehlela nyovane, asisibe bokubuyela emuva. Kodwa thina singabokuphikelela kuze kube sekufeni. Ngicela ukunibona. Uthi uNkulunkulu ekseni uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Ungayishiyi indawo yakho. Yasiphazamisa ke lento, ungayishiyi indawo yakho. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Uma umoya wombuso ukuvukela ungayishiyi indawo yakho. Likhona ibandla ekuseni. Hallelujah. Uma sosebenza amalanga amabili amathathu ungayishiyi indawo yakho. Hlala kuNkulunkulu. Lithi izwi lenkosi kuJohn chapter 15, mina ngingumvini ubaba ungumlimi. Ohlala kimi nami ngizohlala kuye. If you abide in me, I will abide in you. Ngamanye amagama kubizwa ukuthi sihlale kuye. Sihlala kuye kubuhlungu, sihlala kuye kumnandi, sihlala kuye kunezinyembezi. Athi umhlabalela uhlalela kuye maya kumnandi. Hallelujah. Kubizwa uhlala kuye bazalwane singasuki. Ekseni mvumeleni mmemeze. Ngithi ungasuki. Noma umoya wombuso uyakuvukela, noma amadimoni ayeza, noma amadimoni ayaqhama, asisuki kuJehova. Sifana noBenaya, sigijimele ethempeleni, siyobamba amaphila webandla, sithi inkosi sifelana. Lalela lithi izwi lenkosi ngelinye ilanga. uDavid asempini asesimeni, njengoba sisempini, njengoba sisesimeni, njengoba kungasimnandi kanje. Lithi izwi lenkosi uDavid, ngicela nje uyifunde masinyana egameni lika Jesu. Sifundile 1 Samuel, ngicela ama-chapter engiwacelile ungawavali egameni lika Jesu. Masinyana lithi izwi lenkosi uDavid uyezwa ukuthi yeyi phela uyazingelwa, phela uzobulawa. Njengoba kunje bazalwane siyazingelwa, nasi sifo iCovid-19 siyazingela. Lalela bazalwane, noma ngabe mhlambe wena wazi, but ngizothi siyazingela. uNkulunkulu anibusise. Hallelujah. Sona sizingela thina. Lithi izwi lenkosi uDavid esekazwile ukuthi kunzima. Funda chapter 22 verse 1. Ngifuna ukuthi siveze ukuthi uDavid kunendawo azakhela yona, kunendawo akhetha ukuthi noma kubuhlungu, noma sengijinyiswa ngiSawuli, noma sekunzima, noma kuzizitha, noma kufiwa, mara ngizozenzela
edwala funda masinyana. uDavide uyisibaleki emhumeni wa-Adulamu. Ayifunde kahle uyabaleka. uDavide uyisibaleki uyabaleka. Ngamanye amagama njengoba kunzima kubuhlungu kangaka kubizwa ukuthi sibaleke. Yathi ingoma baleka ngenyawo zombili. Nami ngisosho ngizothi baleka. Kodwa ubaleke laphi? Ake sizwe uDavide kuthiwa uyabaleka uyisibaleki ubalekele emhumeni. Ake sizwe nakafika emhumeni kwenzakalani. uDavide wayesesuka khona wabaleka waya emhumeni wase-Adulamu lapho abafowabo nabo bonke abendlu kayise bekuzwa yebo behlela khona kuye. Abafowabo bathi bezwa ukuthi ubalekile kunandawana labalekele khona lithi izwi lenkosi bahluleka ukuzibamba bamlandela. Ngoba bazalwane imindeni yethu fanele igcinele igcine ibuza ithi uphepha kanjani. Uphepha uthi kunala ngiphila khona, uthi kunendawo la ngiphila khona, kunala ngiphele ngibalekele khona, kunomhume. There is a cave, there is a stronghold where I used to rush from. Oh yes, Jesus. Angenzwa angenibonanga wabaleka kwathi abafowabo nabanewabo bezwa ukuthi ubalekele emhumeni a-Abjulada kuthiwa bamlandela behlela khona funda wabuthana kuye bonke abanosizi. Yabazalwane uyabona kulo mhuma kunento engiyithandayo lalelani bandla lenkosi kulo mhuma bengafuneki noma ubani. Cela ukuthi bazalwane bekungabizi ukuthi kuye noma ubani. Baningi abantu bebabalekela ezindaweni ezahlukahlukene kodwa bonke bebabalekela kulo mhume wakaDavide baphepha. Kulo mhume bekufuneka abantu iyaba-identifya izwi lenkosi babale bekufuneka abantu abanjani. Kwabuthana kuye bonke abanosizi nabo bonke abanesikweletu. Kwabuthana ngisho nabaney'kweletu ezikhulunywa kubrother Sipho, abantu abazophumelela, abantu abazosinda yilabo abayobalekela emhumeni, yilabo abayogijimela endlini kaJehova, noma banosisi noma banesikweletu noma nabo bonke abanenhliziyo enomunyu. Abantu bahlele emakhaya banenhliziyo ezimunyu abazi babalekelephi. Mara kuseni ngivumelani ngimemezele ngithi uma kunendawo okufanele ubalekele kuyo uphephele kuyo balekele emhumeni. Balekela kuJesu, balekele embhoshongweni onamandla elithi izwi lenkosi benke abafika kulo mbhoshongo bayalondela. Ungakhohlwa ngithi ungasuka endaweni yakho. Davide wabona ukuthi kubi la wakhumbula indawo yakhe. Ngicela ukunibona nakunzima wena ukhumbulani wakhumbula ukuthi there is a cave down there where I used to hide myself there, so I'd rather go there and hide myself inside of that cave. Ngicela ukunibona and immediately aqala ukubalekela kulo nabafowabo lithi izwi lenkosi bamlandela nabaseduzane naye bamlandela bathi nathi ngeke siphephe into ezosiza ukuthi sibalekele la kubalekele khona bani Davida. Anginiboni badla lenkosi Jesus. Mayishiya indawo yakho uma umoya wombusi akuvukela, uma umoya wombusi akuvukela ungayishiya indawo yakho. La Davide bekavukelwe. Ngicela ukunibona bazalwane, la Davide bekavukele umoya wombusi bomvukele. Bekunabantu kuthiwa bazombulala, bekunezitha. Ungakhohlwa Davide bekaphila ngokubaleka. Samuel amsele emuva, maFilister amfuna. Ungakhohlwa bekadingeka left and right. But kunento engiyithandayo, wabona uDavide ukuthi akukho kuzomsiza, ayikho into ezomsiza, okuzomsiza kukodwa ubalekele emhumeni. Sifunde lesihloko. uDavide uyisibaleki emhumeni wase-Adulamu nowakwaMowabi. Wathamsuki endaweni yami mara nginayo indawo yami abangayazi abantu. La sithi nasingishaya khona ngibalekele khona. Ngicela ukubona ekseni. Wena nazikushaya ke ekseni ubalekelaphi? Ngicela ukubona. Funda nami masinyana ngiyathandaza. Funda nje masinyana. Funda ku 1 Chronicles chapter 11 masinya chapter 11 verse 4.
verse 4, verse 9. First Chronicles chapter 11. Yes. uDavide naye wonke uIsrayeli baya eJerusalema eliyiJebusi. Yeah. AmaJebusi ayakhe kulolozwe ayiselapho. Abakhileyo eJebusi bathi kuDavide awuyi kungena lapha. Awuyi kungena lapha. Moya wombusi lo uyamphikisa. Yebo. uDavide wathatha nokho inqaba yaseSiyoni engumuzi kaDavide. Jesus. uDavide wathi lowo ochitha amaJebusi kuqala uyakuba inhloko nenduli. Wenyuka kuqala uJowabe indodana kaSeruyi waba inhloko. uDavide wahlala enqabeni. Ngalokho bayibiza ngokuthi umuzi kaDavide. Hallelujah. Hallelujah. Malibonga igama lika Jesu. Malibonga igama lenkosi. Kunezinto uDavide ngimthandela zona. Ezimbili. Hallelujah. 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 Uma Davide abhala amahubo ngelinye ilanga Psalms 23 athi noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa ngesabi lutho. uDavide wayekhuluma azi ukuthi uke wahamba esigodini sethunzi lokufa ewangena emahaheni awaka wakhulumisa iphela amahaha akakhulumi about a cave angayazi uke waba khona esigodini waba mnyama kwaba nethunzi lokufa wazifihla khona amaJebusi akhona afuna ukulwa naye lithizwe lenkosi wathi hayi ngithidwa yini nginenqaba engizakhele yona ngithi ungasuka endabeni yakho ungasuka enqabeni yakho wathi nginenqaba my God nginomhume la ngiphele ngibalekela khona nginendawo yami la ngiphele ngifihle khona ungazingishayile uma bengiqeda amandla abantu bakhulume kabi ngami okuningi funa la ngibalekela khona angesabi noma impikisha angesabi noma uSawula phethe umkhonto afuna ukungidla nginemhume bengavama ubalekela njalo emphumeni mangabalekela emphumeni abalekela kuphi enqabeni lithizwe lenkosi lenqaba wazi wathi umuzi wakhe eqedelele uDavide wahlala enqabeni ngalokho bayibiza ngokuthi umuzi kaDavide. Wahlala lalelani bazalwane ngithe mina isihloko sami uma umoya wombuso ukuvukela ungasuki ngamanye amagama na ungasuki kufanele wenze njani uhlala come on class ngamanye amagama nangithi mina don't leave your post in other words you have to sit down so lalela uDavide ukuthi wenze njani uyahlala funda verse 7 mama wakha umuzi nqazonke wakhetha wadecide ukuthi ngqona zakhela umuzi kusukela eMilo kuya nqazonke. Yebo. uJowabe wavusa okuseleyo komuzi. uDavide waqhubeka njalo ngokukhula ngokuba uJehova sebawodi wayenaye. Ngifuna verse 9 manje. Verse 9. U9 uye mama uthi uDavide waqhubeka njalo ngokukhula. Ngifuna uma athi lo muzi kwagcine kuthiwa it is the city. That place was called the city of David. uDavide wahlala enqabeni. Wahlala enqabeni. Ngalokho uDavide wahlala enqabeni. Ebazalwane uDavide wahlala enqabeni. Enungakhohlwa ubalekele kuphi emhumeni. Anizwanga abazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Bakhona abazalwane. Wabalekela kuphi emhumeni. Wahlala kuphi enqabeni. Ngicela ukubona abazalwane. Hallelujah. Kwaze kwathiwa loyo muzi noma leyo ndawo umuzi kaDavide kodwa kube kuyini kuyinqaba. Ngicela ukubona ekseni uma umoya wombuso ukuvukela ngayishiya indawo yakho ngisifemeli sekhulumile ngisho bangani ngisho makhelana ngisho emsebenzini amakholiki wakho ungadedazela ungabuyele emuva ofanele ukwenze wena ungayishiya indawo yakho yebazalwane sinendawo efanele siyikhethele yona uma izimo zivuka uma izimpi zivuka wazi ukuthi uzobalekela ngoba ziyavuka libe lingeke lishizwe lenkosi lithuma umoya wombusi
ngamanye amagama kuyaziwa noma kuyazeka ukuthi ukhona inkulumo engeke siyiphikise leyo. Lalela ukhona umoya wombusi ovukayo awunandaba noma uphuma kule 2 weeks. Tshela isihlobo sami ngithi yeke umoya wombusi uyavuka ngiphuma ku 2 weeks fasting and prayer enkulu nenamandla kangaka. Kodwa ungayishiyi indawo yakho ngoba yena ukhona uzovuka lokho umbusi nakakubhukelako ngobukhali. Hey, wavuka ngokukhala umoya wombusi. Wavuka ngobukhali. Kwavuka ufakaze ngicike zo brother Sipho ukuthi wavuka umoya wombusi. Yena kuye umoya wombusi wavuka asazongena umthandazo. Wavuka umoya wombusi, kwavuka inyanga nabaprofeti. Hayi, asisuke endaweni yethu. Nami namanje ngisamile. Noma umoya wombusi uyavuka, ungasuke endaweni yakho. Yane mhumeni, kulo mhume. Kubiza abantu abanosizi, akuye abantu abachestayo abahambela phezulu, bathi kuyabantu abadabukile enhlizweni, kuyabantu abafuna uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, yibo abayizosizeka kulo mhume. Kuyabantu abashayekile bathi sineyikolodo, ngazi bayifundana kahle, abaneyikwelethu, abanama-debts, fanele bangene kulo mhume. Kwasho ukuthi babalekele endaweni esi-wrong, kuba umashonisa khona yokushonisa phansi. Uthi umfundisi wami umthetho uthi ngiyamzonda umashonisa negama lakamashonisa nangesonga nangesitswana sithi umashonisa kusho ukuthi uyabhubhisa akakhiphe esikolodeni khona kushonisa phansi uyaphansi umashonisa phansi. Kodwa balekele emhumeni uma uneyikhwalete, uma unosizi nabanomoya onosizi abanomoya omunyu. Angazi bayizwile abazalwane la. Yibo bonke bebafuneka emhumeni. Yibo bonke bebafuneka emhumeni. Kumanje nje abantu ngendlela inhliziyo zabo zilimele esibhuke ngabo. Ngathi bowungamemezela ugibele phezulu kwethu uthi salene nibuyene emhumeni. Ngendlela ngikhathazeke ngathi inhliziyo zenu zimunyu ngakho wozale emhumeni kunokuphila. Kuthiwa nabafowabo kaDavid behla bamlandela bathi ngeke sisindela into ezosiza ukuthi sibalekele kuyo umfowethu emhumeni. Funda nami izwi lenkosi ngiyathandaza ngoba kufanele indawo yona ube nayo. Kufanele ube nayo indawo. Kufanele indawo yona ube nayo mntaka baba. Kufanele indawo uzenzele yona. Your cave, your stronghold. Ufanele usenze. I don't know how, when, but you're supposed to did it for yourself. Your stronghold, where you gonna rush there. Ubaleke uyosifihla khona. Uma izinto zikushayile bese uyazi ukuthi ubalekela kuphi. Ofemsembusisa. Hallelujah. Hallelujah. Ngithanda Elijah, 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19. Uma ufunda uverse 4. Naye kongathi wayibona le ndaba ukuthi namandla. Lithi izwi lenkosi naye there was a cave. La bekabalekela khona. Lithi izwi lenkosi ungakhohlwa abaprofeti bonke babebulawiwe. Kwasekusele yena yedwa. Ingilosi kaJehova iyafika. Ithi Elijah ufunani la? Uthi ingilosi kaJehova ngisifihlile, ngibalekile ngaphandle. Abaprofeti bonke sebabulewe. Sekusele mina ngedwa. Ngila kule cave, ngibalekile. Ngizela ukuzosifihla. Ngasuke endaweni yakho. Ngasuke. Funda verse 4. Eliya uyabaleka. Hayi uyabaleka naye. Alibaleki bandla. Eksena alibaleki bandla. Ekseni alibaleki bandla. Kodwa uzothi ubaleke naye. Ngasabalekeli kubantu. Ngasabalekeli ihlontsheni. Balekele emhumeni. Balekele edwaleni. Balekele enqabeni nguJesu. Balekele embhoshongweni. Funda verse 4. Kodwa yena wahamba ibanga losuku ehlane. Waye wahlala phansi konwele. Wacela lesizulu ngeke lichaze kahle lesizulu. Bathi ngilithandile
about my version. But he himself traveled a day's journey into the wilderness. Yes. And he came and sat down. He sat down. And he came and sat down. You rather sat down. But he decided to sit down. I'm talking about Elijah. He sat down under a juniper tree and asked God that he might die. Amanye ngeke aveze lo muthi. Angeke even now mentioning egama. But ngiyalithanda lami lithi he sat down under a juniper tree. Ungakhohlwa qhubeka uye ku verse 9 wahlala kulesihlahla wa intercede wathi Nkosi ngathi kubi kakhulu kubi Nkosi kwangathi mhlambe nokufa kungangifikela kodwa lathi izwi lenkosi hayi ngalesikhathi ungakhohlwa ingilosi yenkosi yaseyifikile yathi yidla wadla lithi izwi lenkosi ukudla akudla kwamlasta for 40 days waqhubeka wayobaleka ku verse 9 wayongena edwaleni funda wangena khona emhumeni walala khona walala khona mama kuyalalwa khona emhumeni umizinto sibhedda umizinto singahambi kahle ibhizinisi lingaphezulu kahle awuyothwala awuyofuna amafutha abantu into abayisabayo basaba ukulala emhumeni basaba ukulala khona silala khona wangena sangadlule wangena emhumeni walala khona wenze njani beka wafika kuye izwi lika Jehova wathi kuye wenzani lapha Eliyana amen wathi ngishisekele nokushisekela uJehova uNkulunkulu sebawoti ngokuba abantwana bakwaIsrayeli balahlile isivumelwano sakho badilizile ama-alfasibane lo ngicela ukithi angaziye kuphi kunala lithi izwi lenkosi yathi phuma manje wathi ku11 phuma uma entabeni phambi kukaJehova lalelani bazalwane phuma cela ukunibona bazalwane phuma Jesus akacali ngophuma akuqalwa kumikwe entabeni bazalwane lalelani badlala inkosi lalelani ma youngsters lalelani ma young evangelist nama prophet nama prophetess agijima yonke le Babylon akuqalwa ngokuma emphongolweni uma entabeni sophethe umbhobho uqala khongena emhumeni uyifihlu lale khona Jehovah, until now is the time. Puma. Very good God. Jesus. Pumi kungasiskhadi. Awiphumeli. Uyangena nekhaya lakho. Nakukuphi uyoyinala ikhaya lakho. Njengale insuku lezi Sathana tusithole kahle thina besihleka yena. Sithi Sathana unamanga udlalile thina usazi sisemhumeni singenene bandla waba nenhlanhla under this umbrella of Flame Fountain Ministries ngoba besingene nawe sisemhumeni athi uSathana ngibatholile basahlanganyeli kanti akazi ukuthi sisemhumeni mntomusha wakulela ibandla nginawe shaqe emhumeni mama baba wena uzoshada nginawe ngiyanqusa shakaraba ngithi ngiyaphumelela imali sikhona imisebenzi ayipheli sisemhumeni ebese uJehova athi phumani nasiphuma kudala nje show off bakhona bazalwane amen likhona ibandla amen yayibona le ndaba uElijah naye ukuthi namandla uthi nakunento nami ezongisiza uyazi into enhle yakopisiwa bazalwane Elijah ngazi ukuthi uElijah ke ngisho njalo ngithi wakopisa uDavid ngicela ukunibona boyikopi into enhle kusiyisona kusiyiphutha wathi nami nyaye emhubeni ngathi la emhumeni kunamandla ngathi izwi kaNkulunkulu alitholakala noma yikuphi ngathi lingifuna abangani bangekho eduze nehlobo nale misindo eminingi
lingifuna nje ngingedwa ngisemphumeni wahlala khona emphumeni qale ngokuhlala esihlahleni eJunifer Free eJunifer 3 wahlala lapho lithi lenkosi wabalekele emphumeni uma semphumeni izwi lenkosi lathi phuma waphumela entabeni wamena entabeni manje cela ukunibona haleluya ngoba kunezinto efanele siyozilanda emphumeni ezingekho la nasiphuma sesime entabeni kaJehova sesima ngoba sekuyabonelela izinto sezikhona sokuJehova oprovidayo is our provision so wenza izinto ezizobona noma ubani ngoba sentabeni mara kunezinye ezilandwa ngaphakathi egodini lothunzi lokufa la uthungwa khona ungazi ukuthi kuzovelani mara ubuhlele emibunyameni ngakhumbula njalo nje nangikhula uyazi kwakunomunye umbhede nganguthanda lapha ekhaya ngaye ngabatshela abazalwane le ndaba ngathi ngangithenda nale kamera lele nalombhede kwangasiwo lama bedroom suite nama queen bed way kwakulo mbhede waneza insuku lezi ya bese siubeka neyitina ungakhohlwa bese ube phezudlwana bese ukhava kahle bese ngene ngaphansi kwalombhede ngangihlala lapho kwakumhuma wami ngaleso sikhathi ngangafika ngala ePitori babe ngekho abolifika nabo Jabula liphembe ngangihlala kulombhede babe ngangifuna ngalonke bangazi ukuthi ngiyekuphi ngisemphumeni shayela le ndaba izansi akuna sathana uma ngiphume emphumeni akuna ntokolosho zomthinta akuna nsizwe etatazelayo enamafini lezo sondela kini ngiphume emphumeni ngole ngomlilo thinta mthinta yes man until kwaba usise aphelazi ukuthi nakasifihlile enesingamphazamisi ukuphi cela ukunibona ngabe sihlaleli langa lonke hlale nje ngithule nje ngaphasi kwalombhede bazongifunda ngeke bangithola angazi yayibuya phela mara ngiyakhumbula ukuthi nganiyenza kwangana umuntu wayethi yenze but wafika nje nje osifisha kuhlela laphansi hlala nje langa lonke usokhuleke usisikhathi bowulala ubamba isithokwana ubone ney'ndilo zezulu zehlaziluka njengoJakobe ufuke futhi tishakala phume khona cela ukunibona funda nami masinyana senyakhakhuleka bheka uJehova wadlula yeke lapho qala ugijime ku 2 Samuel chapter 21 verse 10 wena uzosikhethela ukuthi ukhethe ukuhlala kuphi ngiziletha nje ngamabomu siyahlukahlukene uElijah waqala ngaphansi kweJunifer 3 waya ku cave waya ku mountain ngiveze qala uDavide aku cave ngiveze futhi aku stronghold inkosi yomsayibusise ngiveza futhi uRispa thanda nje verse 10 ufunde only verse 10 uRispa indodakazi kaAya wathatha indwangu yamasaka yena wakhetha ukuthatha indwangu yamasaka yes wazendlalela yona edwaleni ngoba fanele uyikhethele ukuthi wena ungazidlalela kuphi yena wakhetha ukuzidlalela kuphi edwaleni wachitha isikhathi esingakanani edwaleni kusukela ekuqaleni kokuvuna kuze kuthelwe phezu kwabo amanzi asezulwini yo akavumelanga izinyoni zezulu ukuba zihlale phezu kwabo emini nezilwane zasendle ebusuku amen anginandanga naloko kunye kodwa ngibhekele yena wasikhethela ukuthatha indwangu yakhe yamasaka wayendlala kuphi edwaleni wahlala khona haleluya wathi ayikho into ezomsiza into ezomsiza ukuhlala kule dwala ngibungazele le idumbu ezila ngicabanga ukuthi wayengabungazeli kuphela wayenxusa busy interceding
athi inkosi yenza umusa. Uma soqhubeka ufunda egqineni lithi izwi lenkosi umlayezo wafika kuDavide kwathiwa phela solo rispa uhlelile kuthiwa waphuma masinyane uDavide namabutho bagijima bayomlekelela kwathatha lamathambo ahamba yongqwatshwa abekwe endaweni efanele. Malibonga igama lenkosi. Ngoba ubhizi uyakhala usendaweni yipi? Ngoba ukhalela labantwana bafile. But egqineni uma lokho aqhubeka akhala ngoba ukhala endaweni eright. Ukhala sedwaleni yathinteka inkosi uDavide kwathiwa phela solo aqala ukuhlala lapho kusavunwa sekuze kufinyelele ivula enye lokho alapho wavuna kwatshala omunye ummbila lokho lapho sekufanele kuvule omunye ummbila manje yena lokho ahlala ngalo ya awuvuna qala lithi izwi lenkosi amabutho agijima bathatha lamathambo kuthiwa namathambo kaSamuel ayokhona lapho bangqwaba babeka kahle ngamanye amagama bamyimula ngoba uma usemphumeni uma usedwaleni kunezinto bazalwane ezizoyimuluka uma uloko ucocela abantu uhleli nabantu khona bakubhebhehleja bakuthwala imithwalo eminye wesi ungabothi la usenkingeni uye futhi kwezinye inkinga balekele emhumeni balekele endaweni eround ozothi na ufike khona bese uNkulunkulu uthumela indlela noma uthumele wenza indlela uthumela inqeko ezoza izokulisiphiwa ikhulule kulolo dabu kulolo bisho zabongcwele but wasithola inkinga zakho zingasolveki awukhe emhumeni kaphela ukuthi utshela abo banohamba nabo bani is either labantu basafaka odakeni oluwesi uma usemhumeni usedwaleni njengorispa uNkulunkulu uyayithumela inqeku yakhe uzokhulula uNkulunkulu uzokusiza ngisho uma nakudla uyowangithumela omunye umntwana kaNkulunkulu akusiza uzokuthula mashiya indawo yakho senqodelela mashiya indawo yakho khulumile ngelinye ilanga ngoDeborah Judges chapter 4 verse 4 la kuthiwa wahlala ngaphansi kwesihlahla sesundu wahlala ngaphansi under the tree a palm tree lithi izwi lenkosi Elijah wayehlala under a juniper tree. But Deborah, he kind of footing a sinking city. She used to sit there. She, not once, but always consistently. He used to sit. Uma simshayile. Uma ubaba phelele umsebenzi ungambuza ukuthi wayenayo ubaba ufanga nayo. Yashumayela. Uma ubaba angaphelele umsebenzi bekangatshela abantu bekaya under a palm tree. Uma bamntwana bamhlupha ngazibeka nabo banganabo kodwa ngiyashumayela bekaya under a palm tree. Uma bangamthengelanga igrocery bekangaloka khala tshela abantu athi phela ngiyafa indlala ngina grocery bekaya yena under a palm tree. Uma bantwana bangabuyanga bale kuzwakala ukuthi omunye usejele bekaya under a palm tree. Uma bomakhelwana bamkhuluma ngaye bamhleka bahlekisa ngaye bekangafoye ame naye edradini athi ngiyabaphikiselela bekaya under a palm tree. Uma bazalwane khona ebandleni kwathiwa bahohe ikembe uma bamhohela ikembe bekangaphiki nabo yena bekazela under a palm tree. Uma bamupha amagama bambiza amagama kakwakhe bathi itebejana le yena bekaya under a palm tree. Nyamthanda uDeborah, she was a prophetess of God. Bekanganazinto eziningi simuzwa ngabuye namuva simuzwa khuluma lamagama athi lalela Baraki uma ngabe uyasaba mina ngisabi ngihamba phambili siyayinqoba lempi enoma sike siyayinqoba lempi udumo loba ngolami ngoba umfazane ngoba wesifazane lithi izwi lenkosi ayinqobe wathi yena phambili bengathi ngoba kanti ngikhona ibackup khona nalibonga igama lenkosi ukhuluma nespeed ngoba uyazi ukuthi amandla watholile wathethe under a palm tree akaphuma ngaphela kunezinto ayilandile eqala under a palm tree. Inkinga yethu sinqotshwa kanje
ukuthi sigijimele ukempini singahlalanga under a palm tree. Sigijimele ukuphuma sifuna uNkulunkulu akhulume nathi entabeni. Asihlalanga under a juniper tree, asihlalanga even under a cave like Elijah. Stand verse 11 la ingilosi sithi phuma waza sikhulume lapha esikwale ntaba kanti aqalwe entabeni bantu abantu. Enkosi yami yaqina ngithi ungashiki indawo yakho yakhuleka. Judges chapter 6 verse 11 naye uGideon wakhetha ukuthi yena uzohlala under a oak tree. Elinye lizothi terebinth tree. Wasihlalela ngaphansi kwesihlahla se-oak. Lengilosi ifika nje ithi Gideon iqhawe lamandla ifika imthola under an oak tree, a terebinth tree. Uposition endawo yakhe ngoba kunezinto ezizoshiya zizosidlula. Why? Because we didn't position ourselves. uNkulunkulu, when the angel of God come, uNkulunkulu nengilosi yakhe kufuna ikuthola ungekho endaweni, you didn't position yourself, so sukile, you have left your post. Umoya wombuso uvukele ungayishiya indawo yakho. Umoya wombuso uvukele emsebenzini ungayishiya indawo yakho. Uthi uyathandaza kube wesikakhulu ungayishiya indawo yakho. Uma bomakhelwana bakuhlupha ushanele bathatha inzibi basilethe ngapha, wena usithatha uzisale emadlaki ungayishiya indawo yakho. Uthi uNkulunkulu angithi ungayishiya indawo yakho, ngicela ukuthandaza phakama. Njengoba sishaya kanje uthi uNkulunkulu singayishiya indawo yethu. Balekela edwaleni, khetha balekela emphumeni, khetha balekela on your stronghold. Angazi uzobalekelana. But abanqhawe wonke aphumelela. Aphumeleliswa ukuthi bekunendawo abayikhethele zona ukuthi nakunzima bazohlala kuzo. Ngiyathanda ukukhuthaza ekseni. Ngithi nazikushaya wena ubayilekelaphi? Asese isikhathi lezi nazikushaya ubamba ifoni. Angithi ifoni ungayibambi before ungabamba ifoni. Yana nje kuphambi qala uyobuza uNkulunkulu. David njalo nje lithi izwi lenkosi bekathi nakazi yosahlelwa noma yosahlela impi akuze kuJehova. Ngalesikhathi uJehova athi uNkulunkulu ufohlile, lithi izwi lenkosi ubuza qala uthi uNkulunkulu ngibasahlelela abantu na, uthi uNkulunkulu basahlela. Sizwe sekathi uJehova ufohlile phambi kwesithazana ubuze eqala kuNkulunkulu. Phambi sizandla mfuna ukuthandaza. Uthi uNkulunkulu singayishiya indawo yethu. Nabiza ukuthi sife ngamane sifele ekholweni akunandaba. Mara kuNkulunkulu singasuki. Ungasuki esibene sibhlungu esimbi kangaka. Ungasuki mntaka baba, ungasuki. Angithi izimpi ngeke zibe khona. Umoya wombusi uzovuka. Kodwa ungasuki endaweni yakho. Ungasuki emthandazweni, ungasuki emkhulekweni, phakathi komabili lapho inhliziyo yakhe ikhathele, idangele, kungasimnandi, usalelwe amalanga amabili kuphela, isalary seyincishisiwe, ayisafani nakuqala. Hlala emphumeni, sifike kuzofika la uNkulunkulu athi phuma khona. Uzawuphuma. Uma uphuma lithi izwi lenkosi uyakuqhakaza, ngoba lithi izwi lenkosi uma ufunda lapha kuJob lithi emva kokuthi sekangivivinyile ngizawuphuma njengegolide. Ngamanye amagama awuphumi njengegolide, uqala uhlale emphumeni uvivinyeke bese uyaphuma, you will be shining like a gold. Ngiyathandaza Nkosi, siyabonga ekseni, siyabonga ekseni, sibongile Nkosi. Ngeke sisuke kuwe, ngeke sisuke kuwe, angeke sisuke kuwe, angeke sisuke kuwe, angeke sisuke kuwe. Sikhetha ukuhlala emhubeni, sikhetha ukuhlala edwaleni.
ekuseni sikhetha ukuhlala edwaleni njengoRispa. Asinandaba noma sithatha isikhathi eside kangakanani. Sikhetha ukuyifihla ebuhumeni kuhle kuka-Elijah. Size silindele wena uma uthi siphume. Siyabonga Nkosi, ngicela uphakamise izandla kakhulu. Ngicela uphakamise izandla kakhulu, ngifuna sithandaze. Kuthi uNkulunkulu ungasuki, kunabantu engifuna ukuthandaza nabo namhlanje. Kunabantu engifuna ukuthandaza nabo namhlanje. Moya kaNkulunkulu uyakhala ekuseni. Uthi kunabantu abasukile, kunabantu abasukayo. Abanye bebanganaki kodwa bayasuka. Uthi uNkulunkulu bayasuka. Uthi uNkulunkulu angiqaphelise ukuthi uyasuka. Back to your position. Don't leave your post. Uyasuka, uyasuka. Ungasuki noma umoya wombuso ungavuka ngayiphi indlela. Ungasuki edwaneni elingoKristu Jesu. Ungasuki ebuhumeni, ungasuki on that stronghold. Ungasuki. Ufuna ukuthandaza, ufuna ukuthandaza, ufuna ukuthandaza ekuseni. Ufuna ukuthandaza ekuseni. Ufuna ukuthandaza ekuseni. Ngifuna ukuyidoja le nkonzo uma ingcwele uyangalela. Ngicela ukuphuleka nomuntu othi ngiyasuka. Ngiyaziba uyakhomba uma ingcwele ukuthi usukile wena. Noma uyasuka, ngifuna ukuphuleka nawe manje. Njengoba ngizwa amandla kaJehova ngicela ukuthi ngibeke isandla. Yes, in the name of Jesus. May the Lord revive you so that you may not leave your post in the name of Jesus. Ngicela ukuthinta ngesandla nje. Masinyana uthi uNkulunkulu uyakhomba ukuthi uyasuka. Hayi ngalesikhathi ngoba uma usuka ziningi izinto ezizokusahlela awuphephanga. Kodwa uma usedwaleni, kodwa uma usemhumeni, kodwa uma usenqabeni kuJesu, akunasathana, akunamadimoni azokwenza lutho. Why? You are in the right place. You are in the right spot. Masuki. Mtaka baba kunzima ngiyavuma. Kusilula. Yakusilula ungasuki. Mtaka baba ungasuki. Isasekhona ithemba. Useminga kuwe Jehova Simakade. He will never let you down. Masuki ngiyathandaza. Ekuseni Nkosi. Asisuki. Siyabonga ukusibuyisa. Siyabonga ukusinqanda. Siyabonga ukusinqanda. Usibuyisele endaweni osibizele kuzo. Siyabonga Nkosi. Asisuke ekuseni. Asisuke siyahlala. Uma sinawe uzosithubela ingilozi. Ithi Elijah wenzani la? Ithi vuka udle naliqebele ngwana. Hamba ngalokudla insuku ezi14. Siyabonga ekusena sisuki. Uma umoya wombuso sivukela sisuki. Uma umoya wombuso sivukela sisuki. Naba abantwana bakho bezile basize. Bangasuki ngegama likaJesu. Basize Nkosi bangasuki. Siyabathandazela ngegama likaJesu. Basize bangasuki ngegama likaJesu. Baphamandla amasha baphakamise ngegama likaJesu. Amandla amasha ngegama likaJesu. Abayosuka bayoma ngegama likaJesu. Abayosuka bayoma ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bamise Nkosi emhumeni ngegama likaJesu. Bamise emhumeni ngegama likaJesu. Bamise emhumeni. Bamise emhumeni. Bamise noma kubuhlungu noma kunzima benze bame ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Bamise benze bame elithizwe lenkosi nime nigcile nibe ngamadoda. Sikhulekela ukuma ngegama likaKristu Jesu. Mise once more in Jesus name. Pray for yourself.
ngisize ngashuka endaweni yami umoya wombuso uyavuka kule nsuku khulekela impilo yakho khulekela ukholo lwakho ungasuki iningi izinkinga kuningi ubunzima esihlangabezana nabo emakhaya emisebenzini endleleni yethu yokholo kodwa sikhulekele ukuma cela ukhuleke babe egameni likaJesu siyabonga uNkulunkulu egcwele uNkulunkulu ophilayo siyabonga Nkosi siyabonga Baba sisize sisize sihlale kuwe singasuke edoleleni kuKristu Jesu sisize sihlale emthandazweni sibalekela kuwe sibalekele emhubeni njengoba Davide nabafowabo bamlandela nabakade banosisi bamlandela nabakade baneyinkoledi bamlandela nabakade bathintekile emimoyeni yabo bamlandela baye emhubeni size emhubeni sibalekela kuwe Nkosi sibalekele emqabeni siyabonga egameni likaJesu siyabonga Nkosi shaya izandla enkulu